Comme dans les leçons précédentes, nous écouterons une courte histoire en anglais. Ensuite, nous répondrons à 4 questions, apprendrons 10 nouvelles expressions et à la fin, nous réécouterons l'histoire traduite en français pour vérifier vos progrès. Leçon numéro 5, la fête surprise. It was a sunny spring afternoon when Clara began to plan something special. Her best friend Javier's birthday was approaching, and she wanted to make sure it was unforgettable. Clara decided to organize a surprise party in her backyard, a cozy space with string lights, colorful flower pots, and a rustic wooden table perfect for the occasion. For days, Clara planned every detail. She made a guest list, sent out invitations, and thought of a menu that included Javier's favorite dishes, homemade croquettes, Spanish omelette, and a chocolate cake with special decorations. She also contacted a small local band to play live that night. On the day of the party, Clara woke up early. She spent the morning decorating the backyard with balloons, garlands, and photos of special moments she had shared with Javier. Every corner had a personal touch. There was a sign that read "Happy Birthday" and a small chalkboard where guests could leave messages for the birthday boy. In the afternoon, guests began arriving one by one. Clara explained that they should hide behind the bushes and wait for the signal. Everything was ready, and excitement was in the air. At 7 o'clock, Clara texted Javier, asking him to stop by her house to pick up a book he had supposedly left behind. When Javier arrived, Clara greeted him at the door, trying to act natural. As he walked toward the backyard, the guests jumped out of their hiding spots shouting, "Surprise!" Javier was completely stunned. His face showed a mix of disbelief and joy. The party was a success. Amid laughter, music, and delicious food, everyone shared stories and anecdotes. Javier, deeply moved, thanked everyone, but especially Clara, for such a thoughtful gesture. At the end of the night, as the band played one last song under the backyard lights, Javier confessed that he had never had such an unforgettable birthday. Clara, seeing the happiness in her friend's eyes, felt that all her efforts had been worth it. That night, under the stars, they were reminded of the importance of friendship and the little details that make life special. Ensuite, nous allons répondre à 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause. What inspired Clara to organize the surprise party for Javier? Qu'est-ce qui a inspiré Clara à organiser la fête surprise pour Javier? What elements did Clara prepare to decorate the backyard? Quels éléments Clara a-t-elle préparés pour décorer le jardin? How did Javier react when he discovered the surprise? Comment Javier a-t-il réagi en découvrant la surprise? What did Clara reflect on at the end of the night about friendship? À quoi Clara a-t-elle réfléchi à la fin de la soirée au sujet de l'amitié? Voici 10 expressions courtes clés de l'histoire. A cozy space. Un endroit chaleureux. Special decoration. Décoration spéciale. String lights. Guirlande lumineuse. Photos of special moments. Photos de moments spéciaux. Behind the bushes. Derrière les buissons. Local band. Groupe musical local. Thank you message. Message de remerciement. Under the stars. Sous les étoiles. Mix of disbelief and joy. Mélange d'incrédulité et de joie. The importance of friendship. L'importance de l'amitié. Réécoutons l'histoire en anglais, en traduisant chaque section en français pour consolider l'apprentissage. It was a sunny spring afternoon when Clara began to plan something special. C'était un après-midi ensoleillé de printemps lorsque Clara a commencé à organiser quelque chose de spécial. Her best friend Javier's birthday was approaching, and she wanted to make sure it was unforgettable. L'anniversaire de son meilleur ami, Javier, approchait, et elle voulait s'assurer qu'il soit inoubliable. Clara decided to organize a surprise party in her backyard, a cozy space with string lights, colorful flower pots, and a rustic wooden table perfect for the occasion. Clara a décidé d'organiser une fête surprise dans son jardin. Un endroit chaleureux avec des guirlandes lumineuses, des pots de fleurs colorées et une table en bois rustique parfaite pour l'occasion.
For days, Clara planned every detail. Pendant des jours, Clara a planifié chaque détail. She made a guest list, sent out invitations, and thought of a menu that included Javier's favorite dishes, homemade croquettes, Spanish omelette, and a chocolate cake with special decorations. Elle a établi une liste d'invités, envoyé des invitations et pensé à un menu comprenant les plats préférés de Javier. Croquettes maison, tortilla espagnole et un gâteau au chocolat avec une décoration spéciale. She also contacted a small local band to play live that night. Elle a également contacté un petit groupe musical local pour jouer en direct ce soir-là. On the day of the party, Clara woke up early. Le jour de la fête, Clara s'est levée tôt. She spent the morning decorating the backyard with balloons, garlands, and photos of special moments she had shared with Javier. Elle a passé la matinée à décorer le jardin avec des ballons, des guirlandes et des photos de moments spéciaux partagés avec Javier. Every corner had a personal touch. There was a sign that read Happy Birthday and a small chalkboard where guests could leave messages for the birthday boy. Chaque recoin avait une touche personnelle. Il y avait une pancarte disant « Joyeux anniversaire » et un petit tableau où les invités pouvaient laisser des messages pour l'anniversaire. In the afternoon, guests began arriving one by one. L'après-midi, les invités ont commencé à arriver un par un. Clara explained that they should hide behind the bushes and wait for the signal. Clara leur a expliqué qu'ils devaient se cacher derrière les buissons et attendre le signal. Everything was ready, and excitement was in the air. Tout était prêt, et l'excitation flottait dans l'air. At 7 o'clock, Clara texted Javier, asking him to stop by her house to pick up a book he had supposedly left behind. À 19h, Clara a envoyé un message à Javier, lui demandant de passer chez elle pour récupérer un livre qu'il aurait soi-disant oublié. When Javier arrived, Clara greeted him at the door, trying to act natural. Lorsque Javier est arrivé, Clara l'a accueilli à la porte, essayant d'agir naturellement. As he walked toward the backyard, the guests jumped out of their hiding spots shouting, "Surprise!" Javier was completely stunned. En se dirigeant vers le jardin, les invités sont sortis de leur cachette en criant « Surprise !». Javier était complètement stupéfait. His face showed a mix of disbelief and joy. The party was a success. Son visage montrait un mélange d'incrédulité et de joie. La fête fut un succès. Amid laughter, music, and delicious food, everyone shared stories and anecdotes. Entre rires, musique et nourriture délicieuse, tout le monde a partagé des histoires et des anecdotes. Javier, deeply moved, thanked everyone, but especially Clara, for such a thoughtful gesture. Javier, profondément ému, a remercié tout le monde, mais surtout Clara, pour ce geste si attentionné. At the end of the night, as the band played one last song under the backyard lights, Javier confessed that he had never had such an unforgettable birthday. À la fin de la soirée, alors que le groupe musical jouait une dernière chanson sous les lumières du jardin, Javier a avoué qu'il n'avait jamais eu un anniversaire aussi inoubliable. Clara, seeing the happiness in her friend's eyes, felt that all her efforts had been worth it. Clara, voyant le bonheur dans les yeux de son amie, a senti que tous ses efforts en valaient la peine. That night, under the stars, they were reminded of the importance of friendship and the little details that make life special. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils ont été rappelés de l'importance de l'amitié et des petits détails qui rendent la vie spéciale. Soutiens la chaîne en laissant un j'aime et en t'abonnant. Ne cesse pas de pratiquer. On se retrouve dans la prochaine classe.